What about milk? But animals are all the time. Cows are to produce milk. Yeah, to produce milk, a cow has to be impregnated, and it's not like these farmers are waiting for the animal to get pregnant naturally. They have to be forcibly inseminated, which is a form of. 안녕하세요. 오늘은 동물의 권리와 인간의 권리가 같다. 그렇기 때문에 젖소가 인간의 도움을 받아 인위적으로 우유를 만들어내는 건 강간이라고 할 수 있다라고 주장하는 멋있는 대학생이 있습니다. 어쩌다 대학에 들어간 애들이 이렇게까지 심각해질 수가 있는 거죠? 한국 대학생들도 그런가요? 참 미국이란 나라는 특이한 생각을 많이 하는 것 같아요. 특이한 것뿐 아니라 굉장히 좀 덜 떨어지는 생각을 많이 합니다. 영상 보고 저도 깜짝 놀랐어요. 영상 한번 보시죠. Hello, Charlie. My name's Adam. So I want to ask you, what do you think about veganism? Vegetarianism. I am not a fan of veganism, but you have a right to be vegan, obviously. So let me clarify. Yeah. You on abortion, you support pretty much banning abortion in most situations. Yes, but humans are not rabbits. Yes. So and humans are not deer, and humans are not cows. Okay. So I want to ask you, do you think it's a little bit hypocritical that you oppose abortion, but you also oppose veganism? Most animals. Most adult like cows, pigs, chickens, they're more intelligent than fetuses and little children, small infants. I can't believe I have to answer this. Can I answer? Yeah. So how come you're saying that Can I children? Answer? Okay. Yes. Yeah. Go ahead. Okay. If you leave a cow for 5 years, will the cow ever be able to talk? No. If you leave a fetus for 5 years, will the fetus be able to talk? Yeah. Okay. Sure, maybe. So then which one has reason and a soul and can make sense of the natural world, aka an elevated being worthy of protection? But that's a cow or a human being? That's not a good argument. That's like saying mute humans that are born that are without the ability to speak can't have rights. It's not just about speaking, it's about reason. It's about having a soul. It's about being not an animal. What is a human being to you? A human being is someone who has personality, and someone who can speak, and if you mean like biologically, like someone of. No, just give me a definition of, you have a dog and a human being. How do you know which is which? A human being can walk and talk and yeah. A dog can walk. Yeah, but I can't walk and talk. Sure. Here's the difference. A human being can tell you the difference between right and wrong. An animal can only tell you the difference between pleasure and pain. Yeah, but animals still suffer like human fetuses do. But again, the moral worth of a human being is objectively different, because we are able to make moral contentions, not just contentions based on how we feel. Animals can only feel; they cannot reason. Yeah, but and therefore we should be treated different morally. Now, from a typical Western religious view, we have souls as human beings, and animals do not. And as a soul, I mean not just in the religious sense, but I also mean that there is a part of you that is not just your five senses, right? Okay, sure. Well, so for example, if you think you're only your five senses, which one of your five senses is telling you that? Well, I don't know what you mean by five senses. You mean my brain? Well, your five senses: sight, smell, taste, feel, hear. Five senses. So an animal only has five senses. It does not have an ability to withdraw itself from its fifth sense. Right? Yeah, but how do you believe that it's okay to kill an animal when it's not okay to kill a child? You defend a child more. Some children die. Some children never make it out of the womb. Well, because human beings are human. A is A, and human beings are worthy of protection, and animals are not humans, and they're not the moral equivalency. Correct? No, but I don't believe that. I'm not trying to argue that a human is worth more than an animal. I'm saying that even if a human is worth more than an animal, you should give animals respect. I do give animals respect. We should treat them humanely. If you are to eat them, you should kill them in a way that does not have unjust suffering. What about milk? But animals are all the time. Cows are to produce milk. Yeah, to produce milk, a cow has to be impregnated, and it's not like these farmers are waiting for the animal to get pregnant naturally. They have to be forcibly inseminated, which is a form of. I actually think it's a great thing that we have dairy. Okay, but I don't think that that drinking milk in and of itself is bad. But saying that animals can be is okay. That's beyond me. You think that cows are being? I got to be honest. Yes. I've been doing this for 12 years. I've never heard that before. Yes, but they are because they're not referred to as being. They're said to be forcibly inseminated. How come that's okay, but keeping a small child is not? I would not. Yeah. Welcome to Bull. I don't support anyone. I don't support
human beings. I wouldn't Yes. call extracting milk from a cow the same as what No. happens if a woman is by some savage. I'm not talking about extracting milk. I'm talking about when you inseminate a cow to get it pregnant so Oh, it I can see. produce milk. Okay. Yes. Yeah, not that worried about that. to be Why honest. not? Do you not think their suffering is worth anything? I think their suffering's fine. Again, they're not human beings, and whatever allows the human being to flourish is what we should be concerned about. And I think it's a good thing that human beings are able to have meat, beef, and dairy. And so Okay, but I appreciate we built your America I and appreciate not your cows. exactly. Yeah. How many did the cows build the railroads? Like, I mean, no, but you still have to treat them with respect. Kids don't build railroads, do they? yeah, but they grow Yeah, up but to they don't. adults. Yes, cows hit a plateau. I can't believe I have to explain this. Cows eventually plateau in their ability to reason. I'm not talking about a plateau in ability. I'm talking about suffering at that moment. Right, Is it okay so- to, if you know a kid is never going to grow to adulthood, like if you had like a crystal ball or something, is that okay to kill them and rape them then? Of course not, because it's still a human being with a soul and a cow is not. But I just want to make sure we are consistent, just so we're consistent. Do you believe that we should limit the unjust suffering of insects? Well, and I don't believe that. I don't believe in intentionally killing insects either. So you don't believe that we should spray for mosquitoes even if they're carrying diseases that Well, kill if they're humans? threatening me, then it's self-defense. Oh, but, okay, got but it. a cow So- didn't do anything. But A cow was wait, hold on. innocent. 자, 비건이 뭔지 한번 보겠습니다. 비건은 동물에서 나온 음식이나 물건을 먹고 쓰지 않는 사람 혹은 그런 이념을 말합니다. 예를 들어 얘네들은 고기나 생선, 계란, 우유, 치즈 같은 걸 먹지 않죠. 가죽옷이나 모피 같은 동물로 만든 옷도 안 입습니다. 이런 짓을 하는 이유가 뭐냐면 주로 동물을 보호하거나 환경을 지키고 싶어서 혹은 건강을 위해서입니다. 그렇기 때문에 동물을 착취한다거나 고통을 유발하는 행위들을 비판하기도 하죠. 필연적으로 자본주의를 비판할 수밖에 없겠죠. 자본주의가 동물성 제품의 대량 생산과 소비를 장려하고 이를 통해서 이익을 추구하는 구조이기 때문에 비판을 하곤 합니다. 채식주의와 비슷할 수도 있는데 채식주의자는 고기는 안 먹지만 우유나 계란 그리고 치즈 같은 건 먹습니다. 이거는 이 모든 걸 안 먹기 때문에 더 엄격한 채식주의자라고 할 수도 있겠죠. 이들은 모든 동물들이 인간과 동등하게 고통을 피할 권리가 있다고 주장합니다. 그렇기 때문에 동물들을 고통받게 하거나 죽이는 걸 막아야 한다고 생각하죠. 그리고 우리 사회 전체가 식물 기반의 식단으로 전환해야 한다고까지 주장합니다. 이렇게 될 때 동물을 보호할 수 있는 환경이 조성되는 것이기 때문이죠. 물론 좋은 생각입니다. 좋은 말들이고요. 그러나 그게 현실적인지는 한번 세심하게 살펴봐야 합니다. 왜 이런 생각들이 현실적으로 어려운지 몇 가지 이유를 한번 살펴보겠습니다. 첫 번째로 완전한 비건 생활을 유지하는 게 정말 어렵습니다. 특히 식품이나 의류, 화장품, 가전제품 같은 것들에서 동물성 성분이나 동물 실험이 사용되는 경우가 굉장히 많기 때문에 100% 비건이 되는 건 사실상 불가능에 가까운 거죠. 비건 식품을 소비한다고 해도 그게 환경적으로 완벽한 선택이라고 할 수 있느냐? 없습니다. 많은 비건 제품이 여전히 과도한 포장이나 운송 과정에서 탄소 배출 등을 초래하기 때문이죠. 하나 예를 들어보자면 콩이나 아보카도, 아몬드 등은 비건 식품에 자주 포함되지만 이들 제품의 대량 생산은 물 소비량이 엄청 많거나 자연 생태계가 교란될 수 있습니다. 아보카도를 대량 생산하기 위해선 산립을 파괴하는 건 필연적이기도 하고요. 결국 완벽한 비건이즘을 이루는 건 모순에 가깝다고 할 수 있겠죠. 두 번째로 비건을 위한 제품들이 겁나게 비쌉니다. 그러니까 사회 전체가 비건주의로 바뀌어야 된다고 하는데 이게 가격이 개비싸기 때문에 아무나 못한다는 거죠. 채식 위주 식단이 비싼 이유가 가공되지 않은 신선한 재료가 필요하기 때문인 건데 돈 없는 애들은 이런 거 못한다는 거예요. 당장 먹고 살 돈도 부족한데 내가 동물의 권리를 더 생각해서 나의 위대한 비건주의 신념을 지킨다? 니나 많이 하라는 거죠. 마치 자신은 이만큼이나 깨어있다는 도덕적 우월의식이 만든 가짜는 모순덩어리 이념이라는 겁니다. 그리고 비건 음식 구매하면 플라스틱으로 포장돼서 오는데 그건 괜찮나요? 마지막으로 비건을 한다고 건강해지는 게 아닙니다. 잘못하면 영양실조 걸려요. 비타민 B12나 철분 혹은 오메가3 지방산 같은 건 주로 동물성 식품에 많이 들어 있습니다. 이걸 충분히 보충하지 않으면 건강해지지도 않겠죠. 이걸 보완하기 위해서 여러 보충제가 필요한데 이게 또 다 돈이란 말이죠. 결국 니나 하세요라는 말입니다. 다 또 빠질 수 없는 게 얘네들은 보통 좌파가 많습니다. 대부분 좌파들이죠. 그러니까 대부분의 모순점이나 라는 물음표가 뜨는 건 대부분 좌파 이념이 많습니다. 얘네는 동물과 인간이 차별받으면 안 된다고 생각해요. 그러니까 영상에서 나오는 대학생처럼 동물도 강간하는데 애기는 왜 강간하면 안 되냐 이지랄 하고 있는 거죠. 동물이랑 인간이랑 같습니까? 얘네는 무신론적 유물론, 즉 진화론에 기반한 사고를 합니다. 저는 그렇지 않아요. 우리는 동물이 아닙니다. 개, 돼지가 아니란 말이죠. 저는 사람이고 원숭이가 진화했다고 믿지도 않습니다. 아무튼 이런 이념 플러스 좌파적 세계관이 한대로 엮여서 남들에게 너 이렇게 살아야지 하고 가르쳐대기 시작합니다. 너 이렇게 안 살면 도덕적으로 굉장히 깨어있지 못한 사람이야 라고 주장하는 거죠. 그래서 피어스 모건 같은 사람이 비건 애들 인터뷰하러 데려다 놓고 대놓고 햄버거 먹어댄 거 아니겠습니까? 아무튼 좌파
좌파들의 이런 이념은 페미니즘이건 비거니즘이건 다 똑같아요. 레토릭이 비슷합니다. 자기들의 모순점을 자신들의 논리로 맞받아칠 수가 있어요. 미국 대학생들이 이렇게까지 퇴화되어 있을 줄은 정말 몰랐는데 생각합니다. 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 눌러주시고 다음번에 또 재밌는 영상으로 찾아오겠습니다.